and the team. So please allow me to introduce myself, Jason here, the PMO for the Project Atlas. On behalf of Van Lang University, welcome and thank you for committing to this demo. So today in this room, we have a few people, a few groups of leaders here. So we have our consulting partner, A&M Consulting, Anuraj and Dan sitting at the front. And then, of course, we have our tech team, our leads of tech. So we have Mr. Vin and Mr. An. And of course, we have our academic team lead. We have Dr. Dean. And we still have our managing director, but he will join us in a few minutes. And of course, on the line, we do have our Vice President, Ms. Fong, and also Ms. Tui. They will join in shortly as well. So again, just to emphasize, the objective is you will be given an hour to introduce yourself, demo your solution according to our 13 use cases, and followed by 20 minutes Q&A. Yeah. Huyen, Hui Tran, you and the team, please feel free to speak Vietnamese if needs be. We do have our translator, Ming An, in the room, so you can easily switch between two languages. Yeah, whichever you feel more comfortable. And please pay attention to our chat room as well. Our leaders will put in the questions from time to time. You can decide to answer on the spot, or you can just keep the questions and answer to the last part of the conversation. I think we are all set. I'm going to hand over the floor to you, Hui Chan. Please, please go ahead. You can start. Thank you very much, Jason, for the detailed introduction. And we have a big team today. I'm very pleasure, honor to be here together with our partner. We have our Flexidata team. We have instructor team. We have Amit and Arik, and we have Mesh Group. Also, the part of the student information system that we will represent to Van Lang team today. So let me quickly, just a moment. Our flows. Let me give a big flow today. So I'll do. I'm doing the introduction right now, and then we have a 20 minutes flow talking about the administrative process, student alumni lead call, student faculty support is the routing SIS by Smash Group. And then we have 20 minutes for cost creation management, cost deliveries and experience management from Canvas instructor team. And we also have a 5 minutes weekly introduce about exam integrity and proctoring integrated with our LMS Canvas. And then we have a 10 minutes AI and integration and intelligent insight and AI features from Canvas LMS to help getting data analytics from the system. And then we come to the Q&A session. All right, so don't take much of your time. I would like to introduce our partner, Mesh Group. Simon Johns, please, I hand it up to you. Thank you. Thank you very much, Hui. Yes, my name's Simon. I also have my colleague Raj with us. I think I need somebody to give me permission to share a screen. Got it. Thank you. Bear with me as I open up my there we are. Okay, so thank you very much for the introduction, Hui, and very nice to meet you all. So my name is Simon at Mesh Group, and I'm going to start just by talking about Mesh, which is our student management or student administration system. Sometimes it's called a management information system, depending which country you're in. Looking at your requirements to digitize and streamline administrative processes wherever possible, optimizing the efficiency of staff and students at institutions. That's essentially why
institutions choose Meshed, it manages the full life cycle for students from their initial admission all the way through to their transition from a student to an alumni. Again, in line with your requirements, records are held centrally in the system, and the principle that you enter data once and it is used everywhere applies throughout Meshed, and that's whether it's populating another part of Mesh that might use the information, or it's populating an integrated system like Canvas and LMS. So I'll start at the beginning of the student journey, where you're looking to recruit students, or students are looking to apply to attend your university. And so the screen that you can see in front of me is in front of you is the Meshed admissions platform, and I've landed on the dashboard here, and just it displays some example pieces of information that we've configured for generic demonstration purposes, but during the implementation process we'd engage with you to find out what was most useful and then simply produce those dashboards at the beginning to help. Now, once you're in the Meshed admissions platform, so I'm going to go to an administrator head, because what you do first of all is add the different courses that you need. So the system's multi-tenanted, which means that Van Lang Group could add all 10 of their institutions into a single platform and allow a centralized team to handle all of the admission processes across every institution and every faculty. The platform enables the university to add the details of all the courses. So I've got some that were pre-presented here, and along the way also producing the digital application forms for students to complete. Now, the university can also add authorized agents to the portal if you ever have agents who are sourcing students, particularly international students for you, and they would be able to log in from one account and apply for places on behalf of the students. To optimize the efficiency of your own team, the university can set a series of sort of automation rules to help speed up your process. So, for example, if you get partially complete applications, the system can note that they're partially complete, or do some checking to ensure that, you know, the right passport or the right driver's license has been uploaded. Or you could choose to fast track applications from certain agents. This will be further enhanced by the use of an AI agent during the first quarter of next year. As well as the applications, all of financial transactions are provided for, so you can accept payments throughout the process, however you wish to do it. And the system also includes the functionality for you to process and pay agent commissions as part of their profile. Now, I'll just show you, if I click on these three dots, throughout the system, you have the ability to export the data to Excel or CSV to do other investigations, because that's something, you know, as leaders, you'll often want to do, or your admissions staff. Now, we're going to jump persona and go, right, we've set up our institutions and our courses. Now, what would a student see? If I just move my desktop quickly. So if I jump in as a student, you can see now on a public web page, we've got each of the courses that you've decided to advertise. I can get further detail, or I can simply add and continue and then begin my application. So I'll say, oh, what year do you want to start? Which intake? Where's the finish date? And then, okay, let's start an application, and we can do part of it. We can save it and put our email address in, and then we can come and do more in the future. Now, because we're quick, I'm going to jump back into here and we'll go, right, that student's now applied to join a course. And so we need at the university to just assess the application. So if I come into the applicant area, we can see 15 people have already applied, including Tom Cruise. So if I click on Tom, I can see all of the information that I need to assess to determine whether or not we offer make an offer to Tom. So everything here is straight in front of me, and then when I am happy, I'll simply come up and go, okay, there's the three dots again, generate an offer letter, select the template I want, and then I generate the offer letter, send it to him with any payments, etc., and the applicant can move into payments. I'll just finish off
by showing you communication. So throughout the system, again, we want centralized communication. So if I come in here, I can see all of the communications with this student. But if I come in here, I've got a central access to communications. It could be email, it could be SMSs, it could be broadcasts that we do. And then for your staff, they're also able to communicate in-app. So you can see here we've got notifications, which would be particularly useful if you have several people in your admissions team and they can see the applications. Now, we can envisage we have now got our student and they've filled in the application form, we've accepted it, and I'm going to hand over to Raj, who's going to jump in now and take you through the rest of the application. Thank you, Simon. Can you please make me a presenter so I can share my screen? Yeah, can you see my screen? Yes. Yeah, that's good. So now you have accepted the student's offer. The next step is they will be landed into a student section. So you will be able to find students in different parameters. So I will search here with the student Tom. So student is landed in the student section. The next step the system does is it automatically creates the student portal access so they can access to the student portal. It also creates account to the Canvas automatically. And also system has facility to integrate with Microsoft Azure for single sign-on as well. So as the student's accounts is created, so this is the student profile. So you will be able to manage the full student lifecycle in the system. You can upload a photo, generate a student ID card. Student is enrolled in a course with the intake dates. Now, the next step we have is student is able to self-enroll into the subjects that they wish to study. Now, for this one, what I will do here is I'll just show you some of the background. So as the college, you will be able to set up your courses in the system. So we have an example of Bachelor of Accounting. This course, you will be able to set up the different requisites so that you can check and balance during the enrollment period. The system can now seamlessly talk to Canvas, so you'll be able to map all your courses, all your subjects and all the assignments so that when the students is finalized, you will be able to pull the results in the platform. And finally, we have a course template that will dictate to complete Bachelor of Accounting, they need to complete 10 core and 14 elective subjects. And within this course structure, you have a core subjects, you will have elective subjects, and you also have a facility to set up a different major, minor, and specialization for the student to go in a different stream. After this, you have a facility here to create a class timetable for those subjects that you are offering to your students on a particular semester. So here I will take an example of this SS25. This is how the timetable is created. For a subject, it will have a teacher's days, room. And the minute that you create the timetable for that subject, these informations is automatically pushed to Canvas as well, so that when the students enroll in a subject, they will automatically link to the group. Now, based on these, you can open up your online enrollment, how long you would like to open the online enrollment for. So for this case, we have a 2 weeks open period, minimum 1 subject, maximum 4 subjects. And you can also specify which are the subjects from that semester that you would like to release for your students to enroll. You can define the main subjects or main class, and you can also hold or release all the classes that you would like. Now, based on this, if I just log in as a student, so this is my student portal. So when the student log into the student portal, they have an access to do a self-enrollment. They can also view their study plan, what are their core elective subjects that they have to do, what are the subjects they need to enroll, and so on. So as a student, you will be able to advise when they can enroll, and based on that, for a course, for a semester, they can choose the subjects that they would like to enroll. So let's say these are the 4 subjects open for online enrollment, so they can choose
the subjects. They can choose a lecture and tutorial if the subject has that type of classes. Someone can be just a lecture. So a student will be able to select those classes. And finally, they can click on enroll. Okay, so the students now is enrolled in a subject automatically. So based on this, if the student they log into their Canvas portal, automatically those subjects will be listed based on the integrations that we have in place. Okay. Now I will take back to the main system what happens next. So the next one is, let's see the Tom. So you'll be able to see the student enrollment within the platform. So there is a class timetable. We will be able to see how many subjects they have enrolled, all of that information. So if we go to the results part of the platform, so we'll be able to see all the classes they have enrolled based on the self-enrollment. System also have facility to record all the advanced standing or credit transfer from different institutions. So those subjects will be automatically enrolled as exemptions or credit depending on the university. Now, assuming that the student has completed all the subjects based on the study plan, they have completed all core and elective subjects. As a university, you will be able to generate bulk certificate transcript within the platform. So that can be university specific documents. As the students complete and graduate from the course, then the same students, you will be able to push them into the alumni, which means that you can search the student within the system and get all the students who are completed, graduated. You can filter by the status, different status, and then you can add them into alumni. Once the student is in the alumni, you'll be able to use bulk email, and you can send all your course promotions or newsletters and any other communication touch point to your student. Now, other functionality that the system has is it has a facility to send bulk email, SMS, letter, and you can also create a system-to-system communications as well for the enrollment. System has built-in reports, so we have over 300 reports for different type of users within the platform. If someone is working mostly on student services area, you'll be able to find out the student results. If they have failed the subjects, failed the assignments, if they have missed out any classes for attendance, and other informations. Now, the last part here, as the students Canvas final marks is recorded in the Canvas. Let's say for Matthew Smith, the results is finalized for a subject. So based on these informations within the MESH platform, that information also flows as well. So I'll just show you one last part here. So this is a Matthew, and then if we go to the results, so we'll be able to see the results has been transferred. The grading between the system is also two-way integration, so you can seamlessly integrate as well. Okay, thank you everyone. That's my part. Okay, can you Ross make and me? Simon? Thank you, Simon. Right. Can Sorry, anyone mark me presenter so I can share my screen? All right. So now come to the part that Kang from Flexidata we will present about LMS Canvas. Okay, thank you, Simon. So this is the second part. So when a student has been enrolled to your system, select a subject, and the subject have been sent and then synchronized with Canvas. Then the student will have an account to log into Canvas to single sign-on mostly. Now, if you are using Azure, it's just single sign-on with Azure, and then we see all the subjects in the screen like this. So this is the dashboard on the subject that they have been enrolled for this semester. And then they can go into one subject, for example, cost demo here. So they can see all of the content of the subject. For example, here we just type one as the professional learning. So with Canvas, you can
uses both for the student to learn as well as for the teacher to improve, to develop themselves professionally. So you can have different outcome here. You can specify, okay, what we're gonna do, and then the student can go into each of the module to learn more. And we can also list out the template here because we are doing professional development for teacher. We can list out all of the template the teacher can use to practice pedagogic learning, or his template, as a course schedule template. And then when the teacher go into the syllabus, they will let you know, okay, what's the with one learning, the topic is introduction to risk concept, the cost test, confirm sub, etc. And then with two, what do they learn? And then critical analysis, semester prep. Then when they go to module, they will see all the list of modules. Yeah. So this is a professional development. So you have different modules like tutor guide, how to teach an assistant. Did you learn how to transform in the assessment, how impact teaching strategy, and how do you recording, engage in lectures. So you can have each module can be one unit or one unit of learning or just 1 week. You have with one to learn about something, with you learning about something. So module is just a collection of lessons and activities that you want to group together. So inside a module, you can have a page where you display the learning content. You can use Canvas or other tools to put in PowerPoint or other content format here. So the idea is to use Canvas as a place that students can learn by themselves. So that's the goal that a lot of university try to do is, okay, outside of the lessons offline in the class, we want them to spend a lot of time learning online by themselves. So the design needs to be intuitive and easy for them to do that. We can also have discussion forum where we ask them questions, and then they can join in a discussion about the topic. So it's just lesson content on how the student can use this. So we can also have assignment. So assignment of Canvas can be really complicated. So the way we do is we have assignment group. So with this assignment group, you can have, okay, because we want to add all of them together to be 100%. So you can specify, okay, this group has 30%, this group have 30%, this will be 40% total. And then they will add up together. And then inside one group, you can have multiple different assignments or weeks as well. And inside the assignment, you will have like assignment group project or individual assignments would be a review. So there will be a lot more AI tool nowadays with Canvas that our college will discuss in the next section. So this can be synchronized with the learning during the offline class. They can be online as well, online self-study and using this Canvas subject as well. And then I go into some of the other, for example, we have quizzes. We support 18 different quizzes format, from basic multiple choice to enter the subtext, select something on the screen. So that's allow you to have more authentic assessment. Then you can have so one thing about Canvas is you can also have a speed trader that allow you to quickly mark the student doing the whole. When you are logged in into Canvas, you don't have to download and upload the content or the assignment of student into Canvas. So that's an overview of teacher and students. So for the administration, you will have your own admin layer, so where you can manage different department of faculty and institute here. So this is an admin user interface. So this sub account is how you organize the school structure with different departments and faculty. So you can have Bangla University here, the faculty of foreign languages, law, information technology, finance, banking, pharmacy. You can have other internal training as well. So one sub account
It's just a way for you to group different subject, different course in Canvas, as well as different people into Canvas as well. So like I said at the beginning, user in Canvas can be both a student as well as the parents, as well as a teacher, an educator, as well as a manager. So it depends on how you assign the task, the role to people on one subject or one account that they can change the role. So in like a lecturer, in the normal teaching subject, we have the role of lecturer, and then in internal training, they will have the role of a student. And you can have the institutes here to link with other your friendly institute where you have partner with, where you can share content and learning teaching here. So one thing that's really good with Canvas is if your partners are also using Canvas, they can easily share the content with you through comments. So Canvas comment is a way for you to share and reuse the learning content that your partner have used. Sorry, have developed or used. And in here at each level, you can have a different manager. So a manager can watch on the analytics of the content here, so they will know, okay, how different courses or students are doing in my faculty of foreign language or faculty of information technology. And at the end of this, all of the marking will be synchronized back to mesh group. So the mesh SAS. So that's very convenient. And any data change in the mesh SAS system will be sent back to Canvas. So for example, usually you have students who enroll late or students who withdraw from the subject in the middle of the semester due to their financial issues or their health as well. So that will be synchronized automatically to here. So you don't have to manually change it and synchronize, like it's 60,000 student entries. It's very hard to do it manually. So automatically is the best way to do it. So you can also define some of the outcomes of permission that you want. So if you have like a very competency based learning, right, you can assign different students go to different outcomes. So this can be synchronized with the mesh as well. So another thing with Canvas is they have something called Canvas Catalog. So Canvas Catalog is where you can advertise your subject internally or externally. It's up to you. So you can have one where students can enroll themselves, buy for the subject or buy for the whole program, and then self-study. And then when they finish the learning of the subject, that will be calculated on the credit, and then we can issue certificate for you. So when the student enroll into this subject, they will be linked back to Canvas. So that allow you to easily use the same platform for different purposes. So you can have online learning, online self-paced learning. You can have offline in your campus, or you can have online that is not self-paced, but you have synchronized learning on that as well. So a lot of university in Australia, like MIT and University of Melbourne, where I'm teaching, is using Canvas for all those purposes. Okay, so I think the next part will be about proctoring. So me, you want to share about proctoring? Yes, thank you. I cannot have the permission for sharing. Can you help me check? Yes, you try it again. Can you share now or not yet? Yes, it's okay. Thank you. Okay. Can you see my screen? Yes, we can Yeah, see we the can. screen. Yes, okay.
So hi, now I will show you how Canvas and Proctor work together. This platform can apply for both online and offline exam. Currently, I'm working as an admin, and here is the sitting space. We can choose an exam for editing. Here you can update information about the exam, and you can choose proctoring mode, offline, online, identification mode, face passport or face and passport, duration of your exam, and you also set up the rules. You can allow to use paper, allow to use calculator, visible warnings. After setting up on this, and you can save, and your student is ready to do the exam. Now I will change my screen to the student rooms. Okay, now I'm working as a student, enjoy an online exam. Firstly, I need to click to set up the proctor. Okay, choose the exam, and I need to read the policy and set up on my computer. To save the time, we will watch the recording to understand what student will do from the sitting proctor until ending the exam. Okay, as you see, the student set up camera, microphone, and prove that the room did not have another people. Then they will log in Canvas and do the exam. And for offline exam, you can see your student in real time, have a box to add warning or chat with your student. Okay, back to the admin space. This is the dashboard to monitor all active sections at once. Check all sections, and you can open a session to check the progress of the exam. For example, here. Okay, AI will help you to detect violation. For example, no camera, looking away. You also add warning if you watch the recording. Okay, that's an overview about proctoring platform. Now we can move to the next part. Thank you. Hi, thanks me. I think next we get Eric from instructor to introduce about the intelligent insight from Canvas. Hi, Eric, are you there? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, Well, perfect. Yeah, I just want to answer. Can I also get permission for sharing my screen? So I just want to answer one of the questions from Boy, which is outcomes creation. So outcomes is a huge part of the Canvas offering. It's one of our core features, I would say. Give me a few seconds. Give me a few seconds, sorry. Yeah. Yeah, okay. Sorry about that. Um,
yeah, so outcomes is one of our core features in Canvas. It's actually one of the most important features that a lot of schools in Asia, actually worldwide, use. Okay. So I'll copy paste this link also in the chat box just so you have better understanding. But just to give you an idea, so our outcomes can be set in admin level. So you can create this as an admin in Canvas. So what this will allow you to do, let me just show you. What this will allow you to do is to create different curriculums within your institution. So for example, here you can see Australian curriculum on my screen. So these are the different curriculums I adhere to as an institution. Okay. Then what I can do with this is that when I create my courses in my dashboard, I can attach or I can link my activities or assignments to these outcomes. So for example, here, okay, I can attach it to my rubrics, I can attach it to my quiz questions, I can attach it to my assignments as well. So here in the course level, I also have my outcomes and I can subscribe to the institutional outcomes and I can also create my own. So what we generally advise institutions to do is to create outcomes in a sub-account level. So each sub-account, so for example, Department of Accounting, they have their different learning outcomes. So the courses under College of Accounting can just subscribe to these so that when they deploy assignments, we can link. So we can talk about this more in other sessions, but for now, I hope that gives you an idea on how we facilitate outcomes in Canvas. So for my session, I will be doing an AI demo specifically in intelligent insights. Then if we have a bit more time, I will be, giving a little bit of extra um, AI features we have in Canvas also. So intelligent insights is one of our premium products. And this is just to show you what our AI capabilities are. So we do have a lot of AI features, which hopefully I can show some today. But let's focus on this first. Canvas has a data backend being hosted in Amazon Web Services. We call it CD2 or Canvas Data 2. We actually have a live API within each Canvas instance. So each instance will have this backend API, which will allow your admins to access data sets that are not available in the front end. So everything to do with Canvas, like creating webhooks or managing events, can be done via API. Now, what this allows us to do is Intelligent Insights allows us to pull out the data without having to use a third-party software like Postman or using, command line interface and dbeaver just to access data. What this is basically a chatbot for your CD2 access or your backend data. So here, for example, I can ask list down the active courses this term as well as the number of discussion boards for default term. So this term is called default term. Okay, so this allows us again access to the data. Okay, so this also recognizes other languages as well. So we've tried this in Japanese, we've tried this in Vietnamese. It does give you um, inputs. So based on what languages Canvas is localized to, this also recognizes these. Now, again, the way this works is just extracting the data from the back end, which is called CD2 or Canvas Data 2, and pulling it out into the front without having to use a third-party software. This data latency has 4 hours. Okay, so it's a 4-hour data latency, and we are currently expanding this as time goes on. So we do have suggested prompts. We call it the prompt library. So for our admins who are just starting off with this and you want to build your own prompts, you would want to take a look at this. And we also provide you with some suggestions as well. Now, this data, just FYI, is hosted in Singapore. So all countries or all schools that are in Asia are hosted in Singapore. Okay.
And this allows, improve traffic, or at least like manage traffic. And our data is made redundant. So every AWS server will have some sort of data storage for our instance. This is to avoid any, collapse or any downtime. So for example, the Singapore server for AWS goes down, all your users will be led to the Sydney server in Australia. So, that's how we maintain our uptime. So this is how the information comes out. Okay, so on the left, it gives me a methodology, how the data was extracted. Okay, it also gives me some suggestions as well. And in addition to this, it gives me the SQL, okay, or the SQL table, as well as the diagram. So right now it's not loading, okay, but here is the SQL, which I can use to copy and paste to my own data set generator. And most importantly, you can actually create your charts. So you can visualize your data within Canvas already. There's no need to go through Tableau or any third-party data visualization app. Okay, it's not as intensive as like Tableau, but it serves its purpose. So for example, here, I want to create a bar chart of course name and total discussion boards. Okay, and this is how it's going to look like. So it generates the image for me already. So you can see here the different courses and the number of board, discussion board posts. Okay, so what this also does for us is it creates a workflow. So for your admins, you can pin these discussions. Okay, and what this allows you to do as an admin is to have a flow chart. So here you can see I have my flow chart as an admin, wherein I have different data sets that I generate regularly, and I can always regenerate the information that I need. Most importantly, I can actually share this to my colleagues as well if I need to share some, data to them. Now, this is only one of our AI features. We have a lot more coming up, and let me just use the rest of the time to showcase some of them. So in Canvas, when we create um, our AI is very, very teacher centric. What that means is that we ensure that our AI is, ethical. Okay, we make sure that our AI adheres to standards, global standards, when it comes to ethical use of artificial intelligence in education. So we do have a couple of features. Okay, so one of which is coming out in a few weeks, actually, few weeks or a month, is our rubric generation AI. So here we have an assignment in Canvas. So this is an AI generated assignment. It can also be manually generated. And what this can do is we can ask AI to create a rubric for us. Okay. So here I have my prompts or outcome information as well as prompts. So if I want to focus on specific skill set, I can input it here. If I want to set the tone on how my rubric will be created, I can do it here. Then I can have AI generate my rubric for me. So it cuts down the time of having to go to Excel, having the teacher to like type in the, information and think of different entries. We can now have AI do everything for us. So you have annotation technique, musical understanding, clarity, etc., etc. So this is our rubric generation AI. Then from there, what the teacher can do is actually use this AI function or rubric generated, or sorry, AI generated rubric, and I can actually use this speed reader, which is one of our core features, and have AI auto evaluate student submissions, whether it's a text file, PDF, PowerPoint, uh, video. I can take whatever rubric AI has created and have it auto evaluate the submission. Okay. What this does is it will take the student submission, okay, then give comments based on their outputs. Okay. It's not perfect yet. This is not releasing anytime soon, but it shows, what our AI is capable of. So what this does is it takes student output regardless of the format, uses AI rubric, eventually even manually created rubrics, then it gives a suggested grade as well as a suggested comment. We also have our discussion summary.
So all our discussion boards are automatically summarized for our teachers. And we also have our quiz creation. So our quizzes can now generate questions for our teachers. So here, for example, let me show you one. So I have a quiz here. Okay. This quiz is based on, just a discovery. So basically like um it's just a test students' prior knowledge. Okay. I can have AI generate quiz questions. Now, the most important part of this is that teachers are required to upload a source before they are able to generate the question. So here I can simply select from my course content in Canvas. I can upload the file. I can copy paste text, whatever format I want. Okay. So here I can just select um, one of my course units. Okay. Select the topic as well as highlight any um, quiz building philosophies or learning philosophies I want to follow. So this is also where outcomes is leveraged. So I can tie these questions into outcomes. So if I have a if I have an outcome that's related to this quiz, I can just select that outcome itself. Okay, number of questions, then generate the item. So this allows your teachers to, build an AI-based item bank, or it can also allow them on a per term basis refresh their questions. So they're not repeating questions every term. So here you can see the questions AI has generated. Then one last AI feature I'd like to showcase, and this was only announced or shown this morning. Um, Basically, we have partnered with OpenAI, creators of ChatGPT. And what this allows us to do is we are able to create an online or an AI-based tutor within our Canvas course. So what I can do with this history of Vietnam is create a graded discussion between AI and my student. Okay. So here, what are the facts or important details students should know during discussion? I can say history of Vietnam. What is my learning objective? Better understanding of the core uh, history of Vietnam. Let's make it easier. Pedagogical guidance. So this is more of an entry level. So let's say just knowledge. Save as draft. And let me show you how that looks like. So basically, it's an AI chatbot. What do you know about Vietnam's history before French colonization? I could say not much. What in particular are you looking for? So what I'm doing here is I'm talking to AI with my not based on my own personal knowledge, and the teacher or AI can grade the student according to their response of info are you looking for. So it's very chat again. We brought in ChatGPT to Canvas already and make it into an assessment for our teachers. Okay, let's start with major civilizations and kingdoms that existed before the French rule. What can you tell me about early societies? So it's a very smart system. This was only released this morning. So this was announced last month, but this is, we can now showcase it. So yeah, these are some of our AI initiatives coming to 2026. So I hope that gives you an idea on what Canvas is all about moving forward. So yeah, thank you so much. Let me pass it back to Hui. Yes, thank you very much, Eric. I think we are a bit earlier, but we certainly can jump into Q&A session now. I guess that we could have a lot of questions, so we can utilize the time as well. Yeah, thank you. Thank you so much, Hui Chuan. Thanks for the detailed sharing. Let's go into the Q&A. We can start from our room first. That can get question from Managing Director, Mr. Dian, and also our tech, and also our academic. Yeah. Then, yeah. Any questions regarding the AI, regarding the courses?
Dạ, tôi ở phòng đào tạo, tôi xin hỏi một chút là cái việc mà đăng ký học phần là mình thực hiện trên một cái nền tảng khác và nó link qua bên Canvas, hay là mình cùng làm ở trên trên một hệ thống luôn. Cái việc mà đăng ký học phần, ví dụ như chẳng hạn như là để đăng ký được học phần á, thì chúng ta phải xếp thời khóa biểu. Và thì ví dụ như tôi nói cái kỹ thuật mà xếp thời khóa biểu á, thì ở trên một cái nền tảng khác, một cái phần mềm khác, đúng không? Tại vì hồi nãy là bên trình bày là trình bày cái hệ thống là mesh, hệ thống mesh. Rồi sau đó là qua Canvas, là hai cái này là hai cái khác nhau, hai hệ thống khác nhau hay là như thế nào? Dạ, đó là câu hỏi đầu tiên. Thứ hai là về cái phần mà tổ chức cái cái ờ, cái đào tạo trên này á, thì thường là những cái khóa học mà người ta dùng cái nền tảng online á, là những khóa học là 100% online, hay là người ta vẫn sử dụng là theo cái phương thức là blended learning? Thì mình xin hỏi thêm một thông tin như vậy. Dạ, thì chắc là mình hai câu hỏi như vậy, rồi có thể là có những câu hỏi tiếp theo. Yes, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Điền. Vậy chắc chuyển cho Khang trả lời câu hỏi này nhé. Khang ạ. Được. Để em trả lời tổng quan trước, còn nếu mà chi tiết thì chắc là sẽ nhờ RAS assignment hỗ trợ. Thì cái này là hai hệ thống khác nhau ạ. Thì hiện nay cái phần mà đăng ký tín chỉ và thông tin học sinh thì sẽ nằm ở bên MES. Thì sau khi học sinh đăng ký tín chỉ xong và đăng ký môn học xong thì đúng rồi, tức là mình sẽ phải tạo thành khóa biểu. Dựa vào khóa biểu thì ngoài ra nó sẽ có những cái quy định về môn nào mình được đăng ký. Ví dụ như là em học sinh đó học cái chương trình của cử nhân IT đi, thì em nó sẽ phải học 12 môn bắt buộc, 16 môn lựa chọn và thêm các cái môn lựa chọn bên ngoài, thì nó sẽ có những cái yêu cầu như vậy. Ngoài ra là nó có những cái là những cái môn nào học xong thì mới học môn khác. Ví dụ em đã rớt hoặc nó chưa học thì nó sẽ không được đăng ký những cái môn mới. Thì cái đó sẽ được thực hiện bên MES, sau đó toàn bộ dữ liệu sẽ được sinh hoàn toàn tự động qua Canvas cho mình. Thì khi đó học sinh sẽ lên học thì sẽ học ở trên Canvas đó. Và với câu hỏi số 2 thì như thầy có nói ấy, thì bây giờ tất cả các trường đại học lớn trên thế giới đều dùng blended learning, tức là sẽ giảng dạy một phần các em phải học bài trước khi lên lớp, và một phần các em phải tự học ở nhà sau khi lên lớp. Sẽ có những cái bài tập các em phải tự nghiên cứu và trao đổi với nhau và để thực hiện và nộp bài ở trên hệ thống Canvas. Thì nó sẽ dùng phương pháp blended learning. À, Huy xin phép bổ sung. Em xin phép bổ sung thêm cái ý là hồi nãy cái câu hỏi của thầy cũng có hỏi về là mình học blended hoặc là mình học online, thì mình hoàn toàn có thể kết hợp cả hai mô hình này trên cùng hệ thống. Giả sử thầy có một số môn mà thầy tổ chức hoàn toàn online 100% thì chắc chắn mình vẫn làm được. Hoặc là hầu hết là mình học mình học blended, mình học thì mình hoàn toàn có thể tổ chức những khóa học và mình làm mình design cái khóa học đó theo theo cái mô hình blended. Mình hoàn toàn làm cả hai. Thì Canvas họ cũng nó rất là mạnh ở cái nhóm tổ chức nhiều cái trường theo mô hình cây, tổ chức khoa trường. Thì ví dụ là ở bên Mỹ thì họ cũng sẽ có những cái trường đại học liên bang, thì sẽ cấu trúc sẽ rất là nhiều trường và rất là nhiều khoa. Nhưng mà thật ra thì mình hoàn toàn có thể tổ chức là nó nằm trên một cái nền tảng lớn và nó sẽ chia để trị, tức là sẽ phân vai trò quản trị xuống cho từng khoa hoặc là từng trường. Thì giống như mô hình Đại học Văn Lang thì mình cũng sẽ có nhiều trường đại học thành viên. Thậm chí là mình có thể dùng Canvas để quản lý trường phổ thông, trường khối khối K12. Hiện nay thì Flexidata cũng đã triển khai hơn 15 trường phổ thông ở Việt Nam rồi, cũng đã triển khai hơn 3 năm nay. Thì mình hoàn toàn có thể có tích hợp nhiều cái mô hình, hoặc là đào tạo tiếng Anh, mình hoàn toàn có thể tích hợp hết lên một cái mô hình để sử dụng LMS. Về mặt tích hợp với lại hệ thống mesh thì như hồi nãy anh Ra có nói là Canvas LMS là hiện nay là nền tảng số 1 thế giới, cho nên là cũng rất là nhiều cái nền tảng SS khác hỗ trợ.
để mà tích hợp. Thì cái tích hợp tiêu chuẩn dựa trên cái LTI 1.3, tức là một số thông tin mà có chia sẻ trên chat. Ngoài ra thì mình hoàn toàn sẽ có thể xây dựng những cái plugin để gắn kết thêm nếu mà mình có những cái chức năng mở rộng. Thì hiện nay thì Canvas cũng đã là một hệ thống rất là mở và nó tích hợp sẵn với khoảng gần 1.000 edtech company. Ví dụ như mình nói là mình hoàn toàn có thể giống như cái Proctoring hồi nãy mới trình bày, là một cái plugin thứ ba gắn vào để mà có thể thực hiện vai trò trên LMS. Tóm lại là mục tiêu của Canvas thì nó không chỉ là một cái ứng dụng mà nó là một cái platform. Một cái platform thì mình single sign on, mình có thể có học, nó là một cái nơi rất là tuyệt vời, tập trung cho giảng viên và sinh viên và ban quản trị nhà trường có thể vào để tương tác dữ liệu, chấm bài, nộp bài, học bài, đánh giá, và những cái nền tảng đi kèm thì coi như là hệ sinh thái hỗ trợ, và học viên không bị điều phối phải chạy qua hệ thống khác và login hệ thống khác, và tất cả mọi thứ nó sẽ nằm trên một cái luồng để mà thực hiện cái rất là nhiều cái nghiệp vụ thế này. Thì chắc chắn là một hãng sẽ không có đào sâu hết, và tuy nhiên thì họ sẽ có những cái tiêu chuẩn để kết nối, và những cái LTI để kết nối, hoặc những API và LTI để kết nối để có thể tạo ra cái luồng nó thống nhất. Thì đó là cái góc nhìn tổng quát mà Huy cũng chia sẻ để có thể có cái thông tin ạ. Xin cảm ơn. Giờ mình hỏi mình xin hỏi tiếp là giả sử như giờ mình đào tạo 100% online luôn, thì mình có tổ chức học liệu là bằng video, thì mình sẽ đưa video lên trên cái Canvas, và thậm chí là có những cái buổi là giảng viên phải gặp sinh viên bằng online, thì hệ thống tích hợp Zoom vào, tích hợp LMS Team, những cái nền tảng khác ấy, thì hệ thống có hỗ trợ tích hợp, hay là hệ thống tự tạo ra những cái room để mà giao tiếp với giữa giảng viên và sinh viên thông qua các trực tuyến. Thì đó là cái câu hỏi thứ nhất. Thứ hai á, là mình muốn hỏi là hiện nay Văn Lang đang đo lường và đánh giá cái mức độ người học đạt được chuẩn đầu ra. Thì hiện nay là trên hệ thống của mình á, là nếu mình học blended là một phần là mình tổ chức là đánh giá trên cái nền tảng, một phần thì chúng ta sẽ đánh giá offline, tức là đánh giá tập trung. Vậy thì khi chúng tôi là tổng hợp dữ liệu là muốn đưa lên trên cái hệ thống Canvas để mà ra được cái kết quả là sinh viên có đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo hay là chuẩn đầu ra của môn học hay không á, thì chúng tôi muốn dồn dữ liệu về một nơi thôi. Chẳng hạn như bây giờ tôi thi offline, nhưng mà có cái hệ thống nhập điểm trên Canvas, ví dụ như nhập điểm rất là thông minh, thì nó hỗ trợ là lưu toàn bộ điểm của cái học phần đó, từ là đánh giá quá trình cho đến là đánh giá cuối cùng, thì nó lưu hết trong đó, để mà khi mà tôi cần tôi link với là COO, tức là link với là chuẩn đầu ra đấy, hoặc là PLO của chương trình đào tạo á, thì hệ thống nó từ là chấm điểm, có những cái nguyên tắc hoặc là có những cái công thức là nó chấm điểm, là xem như là sinh viên có đạt được cái chuẩn đầu ra của cái học phần đó hay không, hay là đạt được chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo hay không, thì hệ thống nó có hỗ trợ không? Dạ rồi. Chắc để anh trả lời câu hỏi thứ nhất rồi Khang trả lời câu hỏi thứ hai nhé. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Thì em trả lời câu hỏi thứ nhất là về tích hợp với lại các hệ thống phụ trợ, thì đặc biệt là hệ thống online meeting. Thì hiện giờ như em vừa chia sẻ là hệ thống đã tích hợp khoảng 1.000 cái attack, thì trong đó có cả Zoom và Microsoft Teams và cả Google Meet. Tuy nhiên thì về mặt online video, online learning đó, thì em thấy là Zoom là một cái tích hợp tốt nhất, nó cho nhiều cái data qua lại nhiều hơn. Tuy nhiên thì để sử dụng được thì tất cả đều sử dụng được, thì mình hoàn toàn có thể để cái trải nghiệm nó tốt đó, thì hiện nay các hãng tích hợp khá là sâu. Là ví dụ như mình có thể tạo khóa học, mình tạo cái khóa học online ở trên Canvas, và Canvas sẽ tự gửi link Zoom đến cho user luôn.
chứ mình cũng cũng không cần phải ra ngoài Zoom mà tạo link Zoom thâm cập link Zoom copy vào Canvas. Ngoài ra Canvas còn có một cái feature quản lý video rất là mạnh, tức là Canvas là cái nền tảng mà support hỗ trợ video rất là tốt. Họ có thể cho upload bài giảng bằng video, thậm chí là chấm bài bằng video, tức là học viên có thể gửi bài nộp của mình, giả sử nó học nhạc đi, lên video rồi cái speed reader cũng có thể giúp chấm bài trên video, thậm chí có thể phản hồi bằng video, bằng hoạt động audio, có thể chọn template để phản hồi bằng audio. Rất là nhiều cái công cụ hỗ trợ video. Và cái chức năng cộng thêm là Canvas Studio nó giống như là một cái chức năng video management, giống như YouTube ở trong phần Canvas. Và hay cái là mình có thể đưa video cả YouTube vào, và khi mình đưa video YouTube vào thì nó sẽ tắt hết những quảng cáo, tức là chứ mình coi video YouTube mà không có premium, đúng không ạ, thì mình sẽ bị quảng cáo. Nhưng mà khi mình đưa video vào cái Canvas Studio thì hãng instructor và Google có một cái thỏa hiệp là nếu mà những cái nội dung này giáo dục và đưa vô Canvas Studio thì nó sẽ tự động nó chặn hết tất cả quảng cáo, và mình sẽ có trải nghiệm rất là tốt ở cái Canvas Studio. Và không chỉ là xem, mình có thể đưa câu hỏi vào video. Ví dụ như em đang coi 5 phút, em bị dừng lại, em hỏi 3 câu hỏi mà em mới được đi tiếp. Và những cái câu hỏi đó nó gọi là quiz, hệ thống sẽ lấy hết những dữ liệu về, mình có thể dùng nó để đánh giá học viên. Và mình hoàn toàn có thể có cái data analytics, là mình xem được cái tình trạng xem video của các em. Ví dụ video nào được xem nhiều, xem cái đoạn nào nhiều, mình hoàn toàn có thể những thông tin đó dựa trên cái tính năng bật thêm là cái Canvas Studio. Huy xin hết rồi, chắc chuyển qua cho Khang. Câu hỏi thứ hai nha em. Dạ vâng, về phần đánh giá chuẩn đầu ra thì nay Canvas có hai cái đánh giá. Thứ nhất là đánh giá theo từng cái outcome, tức là mình tạo outcome, một cái tiêu chuẩn đầu ra. Thì một cái chuẩn đầu ra nó có thể được hoàn thành bởi một hoặc nhiều bài tập theo nhiều cái môn học khác nhau. Ví dụ như một cái chuẩn là về khả năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm. Đấy là những cái đánh giá trong quá trình thì hoàn toàn có thể được đánh giá bởi nhiều thầy cô trong nhiều khóa học khác nhau. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái và nó sẽ kết hợp và nó liên kết lại được với nhau, và nó sẽ có những công thức. Ví dụ như một cái bài, cái chuẩn đầu ra đó có thể các em chỉ cần đạt một lần là được, hoặc là các em phải đạt nhiều lần, hoặc là các em lấy trung bình cộng của học kỳ hoặc của năm. Thì nó sẽ song song với cái việc hoàn thành cái môn học. Tức là thường hiện nay các trường thì có hai cái song song với nhau. Một là các em phải hoàn thành được cái môn cơ bản lên các cái môn nâng cao, thì như vậy để hoàn thành một cái chương trình. Thứ hai, đánh giá theo từng cái đạt chuẩn tiêu chuẩn đó thì các em đó mặc dù có thể đã điểm đã đạt được cái môn đó, nhưng mà có những cái chuẩn đầu ra các em chưa đạt được thì hệ thống sẽ vẫn lưu trữ như vậy cho mình và đánh giá xuyên suốt các cái môn học. Và cái phần chuẩn đầu ra tiếp theo để thầy có hỏi là thì mình sẽ lưu trữ được. Và ngoài ra về phần thi offline thì giống như hiện nay một số trường như là Unimel tụi em dạy, thì sau khi thi offline xong mình sẽ scan hết lên hệ thống, thì nó có những cái phần mềm giúp cho mình scan hết thành một cái bài, mình chấm trực tiếp trên hệ thống và cái điểm nó sẽ chạy ngược về Canvas luôn, chứ mình không cần phải chấm tay xong rồi mình lại phải nhập điểm vào hệ thống. Thì mình bỏ đi một cái sắp bài 100-200 em giống như tụi em hay làm ở bên này, sắp bài 200-300 em bỏ vào thì nó sẽ scan, rồi nó sẽ lưu trữ đúng cái em đó cho từng câu là như thế nào. Thì cái đấy cũng là một cái plugin mở rộng của Canvas mà mình có thể sử dụng riêng cho cái việc chấm thi offline. Không biết cái phần này là bên Văn Lan chắc sẽ dịch lại cho các thầy cô tiếng Anh đúng không ạ? Hay là mình nên thích sơ lại bằng tiếng Anh? Văn Lan team sẽ dịch lại cho thầy cô. Dạ em xin hết phần này. Brilliant. And any question from the tech side? Xin chào các anh chị. Mình rất là ấn tượng với cái chỗ mà mình có thêm cái phần chỗ MES High Edu ấy. Thì cái này là một tính năng của Canvas hay là một cái phần mình tích hợp thêm? Và nếu nó là một cái phần tích hợp thêm thì những cái cũng có thể là thấy là một cái khả năng khá là ấn tượng á. Tại vì tuy nhiên trong thực tế cái bối cảnh mà ứng dụng vào Đại học Việt Nam á, tới mức độ nào thì chắc là phải đánh giá nó khá là chuyên sâu hơn nữa. Nhưng mà nó cũng mở ra một khả năng á, là cái khả năng tích hợp của Canvas khá là tốt ở đây. Cho nên là ở đây có một cái như thế này, tức là cái việc nếu như đây là một cái hệ mình tích hợp á, thì nó cần phải nó nằm trong một cái chiến lược Canvas thì nó sẽ đảm bảo hơn về cái câu chuyện phát triển và đồng bộ cũng như cả những cái chi phí sử dụng nữa.
Thì ở đây thì có thể là mấy anh có thể chia sẻ ở cái góc độ này, và trong đó có cả cái câu chuyện mà mình tích hợp với lại AI theo kiểu là mình tích hợp với Open AI đó, thì những cái phần về tích hợp như vậy nó cần phải có một cái tính chiến lược để nó đảm bảo cái việc sử dụng về mặt lâu dài, và cả câu chuyện đó là về phần data security, và trong đó là câu chuyện phù hợp với lại cái bối cảnh Việt Nam. Yeah. Cảm ơn cái phần chia sẻ và câu hỏi của anh. Thì về phía tích hợp thì anh nói đúng là hiện giờ Canvas là nền tảng được chọn vì họ có cái tính mở và tích hợp sẵn sàng với khá là nhiều cái edtech vendor khác. Thì mình thấy là nếu mà nói về mặt kỹ thuật á, thì mình nói mình sẽ có hai phần. Phần đầu tiên là hệ thống nó hỗ trợ tích hợp, và từ thứ hai là mình có thể tích hợp. Đầu tiên là nếu mình được vậy là rất tốt rồi, tức là mình mở được cái bài là nó có khả năng tích hợp, và cái bài thứ hai là mình sẽ làm tích hợp. Tuy nhiên là cái phần thứ hai là nó sẽ tốn một cái khoản effort, thời gian, công sức và tiền bạc. Thì Canvas hơn những cái LMS khác là vì họ đang khá là vượt trội, nói chung là top number one hiện nay, cho nên là rất là nhiều trường phổ dụng, cái tập khách hàng rất là nhiều, cho nên là các edtech khác họ cũng chủ động họ xây dựng cái chiến lược đi theo Canvas, là tạo thành một cái go to market cùng với nhau. Cho nên cái việc tích hợp giữa hai team với nhau họ đã làm sẵn cho mình rồi. Thì cái việc đó là những khách hàng thì rất là đỡ mất thời gian để làm việc này. Thì cái việc tích hợp này nó xảy ra phía sau, và hầu hết nó sẽ làm những cái, dĩ nhiên là khi tích hợp là chỉ là cái vế đầu thôi. Tích hợp để làm cái gì? Cái luồng chạy, tức là cái benefit cho cái người sử dụng nền tảng nó như thế nào là cái đích đến. Thì chắc chắn là cái việc này nó là một cái journey, một cái hành trình, nó không lại là một lần, hoặc là nó sẽ không làm nữa. Và hai công ty khi đi chung với nhau thì nó sẽ tùy thuộc vào cái feedback của thị trường, nó sẽ tùy thuộc vào những cái sự tiến hóa của các cái công nghệ, thì nó sẽ làm cái tích hợp đó nó sẽ mượt hơn. Thì Huy nghĩ là đây là cái lựa chọn rất là tốt. Mesh thì thật ra Mesh cũng đã đến thăm văn phòng của Văn Lan một lần ở một chuyến thăm của những cái công ty edtech Úc vừa rồi. Thì đối với là Mesh thì họ cũng có khá là nhiều cái tất nhiên họ cũng là một công ty làm khá là sâu về hệ thống Student Information System ở Úc. Thì họ cũng có khá là nhiều khách hàng ở Úc, chứ về Higher Education là data của họ đó là cứ 3 khách hàng. Higher Education ở Úc thì họ có 2 rồi. Thì đó là cái profile. Thì hai hãng họ làm việc với nhau. Một phần nữa là cái việc tích hợp này á, nó như hồi nãy Huy cũng trả lời ở cái phần trước, tức là mỗi cái software họ sẽ làm tốt ở cái phần của mình. Và mình không thể nào mình nói là mình có một trên thị trường này có một cái software mà có thể làm tất cả mọi thứ, nó sẽ không khả thi. Canvas là cái phạm trù LMS, họ sẽ làm tốt nhất trong cái phạm trù LMS, và ngược lại thì Mesh sẽ làm tập trung vào SS. Và khi mà hai bên tập trung chiều sâu như vậy thì chúng ta sẽ có những cái đối tác rất là chiến lược, và họ có thể giúp một phần định hình thị trường. Thí dụ như là nếu mà AI đang là cái thời đại của AI, thì đối với Canvas thì họ cũng rất là chủ động. Họ sẽ đi tìm những cái đối tác chiến lược như là OpenAI, hoặc là họ sẽ tìm thêm những cái use case cho ngành để mà họ tích hợp vào hệ thống. Dĩ nhiên họ vẫn chừa cái sân cho những đối tác khác, hoặc là ngay cả trường học mình vẫn có thể build những cái module gắn vào hệ thống Canvas. Có một số cái case study ở trường ở Mỹ, họ xây dựng một số tích hợp và họ gắn vào Canvas, và họ thấy work ở một số use case, và họ dùng cái đó họ thương mại hóa ra thị trường quốc tế luôn. Thì đó là một số use case cũng khá là hay. Chia sẻ là thấy cái sự cởi mở của Canvas. Đó là một số cái nói ngắn gọn về tích hợp. Thì thật ra là Flexidata cũng đang làm việc với khoảng 7-8 hãng khác mà đã có sự tích hợp sẵn sàng với lại Canvas để có một cái hệ sinh thái dành cho cái thị trường giáo dục. Và dĩ nhiên là chúng ta có thể chủ động đi tìm những edtech đó, tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi trường ạ. Xin hết ạ. Ở đây chắc cho phép Thủy xin bổ sung thêm một chút xíu ở cái ý của thầy ở bên trường có chia sẻ, là tại vì đúng là ở mỗi một cái quốc gia khác nhau thì nó sẽ có những cái đặc thù quy định riêng về cái mảng giáo dục của mảng đó. Thì những cái giải pháp như MES hay là những giải pháp như Canvas LMS thì họ sẽ có một cái chuẩn để mà họ giải quyết tốt nhất một cái best practice, những cái câu chuyện chuẩn hóa mà đã được rất là nhiều nước, rất là nhiều cái trường ở trên thế giới
ứng dụng. Tuy nhiên dĩ nhiên khi về Việt Nam thì nó sẽ có những cái câu chuyện, một số những cái đặc thù theo cái quy định của Sở Bộ của Việt Nam. Thì những câu chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách chúng ta lập trình, customize thêm một số những cái plugin, chúng ta gắn vào Mesh hoặc là gắn vào Canvas. Tại vì cả hai hệ thống này nó đều hỗ trợ rất là linh hoạt trong cái việc tích hợp với lại những cái hệ thống khác. Thì ví dụ như Flexidata cũng có kinh nghiệm làm cái này. Chia sẻ một chút cho cái thị trường các trường phổ thông ở Việt Nam đi. Flexidata cũng đã tích hợp Canvas với lại một số những cái giải pháp nước ngoài như Power School là một cái SaaS cho rất là mạnh. Tuy nhiên về Việt Nam thì hệ có những cái nhu cầu liên quan đến báo cáo dành cho MOS theo quy định của Sở. Thì lúc này Flexidata lại customize thêm một cái phần chuyên rút chích báo cáo đáp ứng cái nhu cầu của Sở và gắn chung với lại cái hệ sinh thái đó để chúng ta tạo thành một cái hệ đồng bộ thống nhất. Thì được một cái là cả Mesh Group cũng như Canvas đều cho phép cái khả năng tích hợp rất là hiệu quả, dễ dàng đẩy dữ liệu qua lại, cho nên mình hoàn toàn làm được những việc này cho thị trường Việt Nam ạ. Dạ thì Thủy xin phép xong cái phần bổ sung thông tin này ạ. Rồi, cảm ơn Thủy. Xin cảm ơn. Yeah, thanks, Mr. Vin. Looking at the time, let's see whether if we still have one last question. If not, we can actually wrap up the demo. Daniel, Mr. Din, all good? Okay. Yeah, Daniel. Good. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much, Tim, for the explanation. For the next step, please allow us to spend a few days internally, right, with our leaders in this room and also with our board members to go through all the outcomes from all demos. Definitely, we'll get back to you early next week about the next steps. And in the meantime, if we still have any questions from our leaders, we will just email you, and perhaps you can answer via email. And basically, that's it for today's session. Thank you so much for the explanation, and thank you so much for the time. Have a great day. Thank you. Enjoy your day. Yeah. Thank you. Have a great day. Valen. Thank you so much. Thanks, Okay. Simon. Bye bye. Indra. Bye bye. Thank Eric. Bye. Thank Bye, Amit. everybody. Thank Tim. Bye. Thank you. Bye bye.